Good evening, and thank you very much for including me in your program. I'm very happy, and it's a pleasure for me to speak to you tonight in this occasion of 10th of December, which is the International Day for Universal Declaration of Human Rights. As we all know, that the Universal Declaration of Human Rights is focusing and putting the human dignity in the center of everything. And without recognizing our boundary walls, without recognizing our geography, the language that we speak, the color that we have, the religion that we believe, and everything, to be equal and to live with dignity. Having this Universal Declaration of Human Rights, meaning if we implement all those principles and values of this document, people would live with dignity and live with peace and then have the peaceful life, and also right to justice and should have access to justice. So what we can do, of course, to implement these values and principles of human rights, we need human rights defenders, as we all know. Human rights defenders are the agent of change in your country, in my country, and they are the one who really stand in the front line in order to promote good governance. We need a good governance, a responsive government in order to be responsive and useful for the protection of their citizen, of their people. If we have a democratic country and respect in improvement of human rights in India, it will help us in Afghanistan. If we have it in Afghanistan, it will help our region and also the other people. Practical human rights are the one who really promote good government and governments or respect, accountable, be responsive to implement the rule of law. The human rights defenders in society is the one, the agent for change, and also the one to fight against corruption in our respective country. Because as we all know, corruption within the system or within the society can be a biggest violator of human rights, including selling and buying the justice. So that is something that we need to do in order to promote human rights. We need to fight against corruption. Human rights defenders are the one who stand for promotion of rule of law and enforcement of law in our respective country. And that is, of course, not only a good law. We need a good law to be based on these principles and principles of human rights. Otherwise, the law should not be the one to really impose and restrict the people's human and violate the human people's rights and freedom. So that is something that we cannot do it without really a strong civil society and a strong human rights defenders. Also, the human rights defenders in my country and your country, actually the one who is really fighting against discrimination. Discrimination based on our sex, discrimination based on our race, discrimination which is based on caste, discrimination which is based on our language or religion or the color of our skin. So I think in order to have the rule of law, in order to save our dignity, we need the human rights defenders within our respective societies. The other point that I would like to mention is also the job of the human rights defenders. They are the one who really push the government and everybody else, the corporation, the government, the businessmen, the business people, and the laborers in order to promote transparency. And transparency, and also to really support the laborers and the market also to promote the business to be based on human rights. Otherwise, the business would be
violating the people's human rights, because as we see with mining, with dams, with everything, there's a lot of violations that's done by those people. So the human rights defenders practically is a bridge between the state institution and also the people. So we need the defenders in order to enable people to understand their rights and their basic human rights. When the people understand their basic human rights, then they are really standing for protecting them. As we all know, that the human rights defenders in the civil society is also the agent to promote democracy. And so-called democracies in our country, I mean, India, as we're calling it, the biggest democracy in the world, of course it is, but the democracy should not really violate the people's rights. When we say democracy, democracy means that the people has the right to take part on their for the future of the system, of the government, of their own political future, to decide and be part of that. So we need the human rights defenders. That is why that we keep saying that these rights are universal. These rights are not bound because of our political situation, because of disaster, because of typhoon, because of emergency cases. So we should stand together, united, that the government and state cannot use the counterterrorism, or they cannot use the pandemic situation as an emergency situation in order to put restriction on the people's human rights and freedoms. So that is really key. And I think I will call on the states and of course on the human rights defenders. It's not only in our region, it is everywhere in the world, that we should stand united and firm with a strong political will in order to push our government to remove the restriction and not to use the excuse of pandemic or the excuse of terrorism and terroristic groups, or Al-Qaeda and Al-Qaeda, or whoever they call it, in order to put restriction on the people's movement and freedom. So that is key that we have to put on that. This is something is very, very important to you, to me, to everybody, to all the human rights defenders within our region, because some of our states and government using this as excuse and putting a lot of restriction, as you have the laws which is changing and all this counter-terrorist act and restrict the freedom of civil society, and blame them that they are the agent of the foreigners, and use the excuse of protecting the sovereignty and national security and national interest. So we should not allow that, and that can be done through sustainable, strong commitment to fight for those in order to stop our states to violate our rights. So I think it is the state unconditional responsibility to support and facilitate the activities of civil society and human rights defenders. And we should call for and make it the agenda of ourselves, that put the responsibility on the state, that the state has the responsibility to protect and facilitate the activities of human rights defenders in our respective country. So my recommendation to the Indian Human Rights Commission, that they have, it is their mandate, it is their responsibility to struggle and stand against the legislation and laws which put a lot of restriction on the people's human rights, particularly on the human rights defenders, because this is the mandate of the National Institution for Human Rights. So I will call on the Indian National Human Rights Commission to stand against such a law which restrict the people's human rights, and particularly civil society and also the human rights defenders in your country. And I think it's also
it's really key for the human rights defenders and all of us that we should be united and lobby for each other, because if it's happening in India and it will happen in Afghanistan next day, or in Pakistan, or in our region, and we should not give them the chance to do this and use this excuse and to restrict the people's human rights. And I think we have to stand against against this kind of law. It does require sacrifice, there is no doubt. But I think I'm glad that India has a very, very strong constitution which really protect and promote human rights in the country and push for equality. And that law should be the base of our struggle for to save the human dignity and human rights of everyone. I, as a human rights defender in Afghanistan, I am ready to stand with you and do whatever I can do. And I am really glad that I was able to join you tonight. And I hope that we will have a better situation and more protection for human rights defenders in our respective country. And this is my, it is a pleasure for me to be part of the program. And I thank you for including me, and thanks the organizer for this very useful discussion, although I'm sorry to say that I did not understand Tamil, and I hope that I give you the comments or the words that you need, a strong solidarity from my side in Afghanistan. And thank you very much, and have a good night. Thank you, Madam, for your educative and informative deliberation. Now I am translating your lecture in Tamil. அன்பார்ந்த நண்பர்களே, சீமா சமர் அவர்கள் உரையை அதனுடைய சாரத்தை உங்களுடைய பார்வைக்கு முன்வைத்து விரும்புகிறேன். முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை பங்கேற்பதற்கு அழைத்ததற்காக அவர் தன்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதால், அதே போல டிசம்பர் 10 என்பது சர்வதேச மனித உரிமை நாள். அதற்கு முன்னாலே இருக்கக்கூடிய நாள் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் டே என்று சொல்லப்படக்கூடிய மனித உரிமை காப்பாளர்களுடைய நாளாக கொண்டாடப்படுகின்றது. சர்வதேச மனித உரிமை நாள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த நாளானது மொழி, மதம், இனம், நிறம் ஆகியவற்றை கடந்து மனிதனுடைய கௌரவத்தை உயர்த்தி பிடிப்பதற்கான ஒரு நாளாக உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகின்றது. மிகச்சிறந்த விழுமியங்களை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். சமுதாயத்திலே அமைதியான சமாதானமான வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டும் என்ற ஒரு வேட்கையோடு இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகின்றது. குறிப்பாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் டிஃபெண்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மனித உரிமை காப்பாளர்களுடைய பணி இதில் மிகவும் முக்கியமானது. நல்லாட்சி, குட் கவர்னன்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடியது நிலவ வேண்டியதற்கு உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் இந்த மனித உரிமை காப்பாளர்கள். இந்தியாவிலே அதே போல ஆப்கானிஸ்தானத்திலும் இப்படிப்பட்ட பணிகளை தொடர்ந்து நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். சட்டத்தினுடைய ஆட்சி நிலவுவதை நாம் கண்காணிக்க வேண்டும். லஞ்சம், ஊழல் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக நாம் போராட வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இவை மனித உரிமைகளுக்கு எதிரானவை. எனவே அதற்கான போராட்டத்திலே நாம் ஒருங்கிணைய வேண்டும். அது மாத்திரமல்லாமல் சட்டத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய காவலர்களாக இருப்பதோடு மாத்திரமல்லாமல் அந்த சட்டம் நல்ல வகையிலே பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதையும் கண்காணிக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கின்றது. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல இனம், மொழி, நிறம் ஆகியவற்றை கடந்து இந்த பணிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அடுத்து மனித உரிமை காப்பாளர்களுடைய மிக மிக முக்கியமான ஒரு பணி டிரான்ஸ்பரன்சி என்று சொல்லப்படக்கூடிய வெளிப்படைத்தன்மை. மிக வெளிப்படையாக ஒவ்வொன்றும் நடைபெறுகின்றதா, குறிப்பாக அரசமைப்பு சட்டம் வெளிப்படைத்தன்மையோடு நிறைவேற்றப்படுகிறதா என்பதையும் நாம் கூர்மையாக கவனிக்க வேண்டும்.
அதை தவிர ஜனநாயகத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய பணியும் மனித உரிமை காப்பாளர்களுக்கு இருக்கின்றது. ஜனநாயகம் என்று சொல்லப்படக்கூடியது பல்வேறு கண்ணோட்டங்களுக்கு வடிகாலாகவும் அதற்கான தளம் அமைத்து கொடுப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் உரிமைகள் என்பவை ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டோடு குறிப்பிட்ட எல்லையோடு சுருங்கிவிடக்கூடியது அல்ல. அவை யூனிவர்சல் வேல்யூ, அதாவது பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விழுமியமாகும். அந்த வகையிலே அரசாங்கம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அந்த தொற்று நோய் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பின்னடைவை பயன்படுத்தி தவறாக சட்டங்களை மேற்கொள்வது ஏற்கத்தக்கதல்ல. குறிப்பாக பயங்கரவாதம், அதே மாதிரி தொற்று நோய் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தித்தான் அரசாங்கங்கள் தங்களுடைய சட்டத்தை எளிய மக்கள் மீது ஏவி வருகின்றது. இறையாண்மையும் சுதந்திரத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இது செய்கிறோம் என்று அவர்கள் பிரகடனப்படுத்தி கொண்டாலும் அதை நாம் ஏற்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த மனித உரிமைகள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவை நம்முடைய அடிப்படை உரிமைகளாகும். இந்த சமயத்தில் NHRC என்று சொல்லப்படக்கூடிய தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு ஒரு வேண்டுகோளை, பரிந்துரையை நான் முன்வைத்து விரும்புகிறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் மக்களுக்கு எதிராகவும் மனித உரிமை காப்பாளர்களுக்கு எதிராகவும் சிவில் சமூகத்திற்கு எதிராகவும் பிரயோகிக்கப்படுவதை, ஏவப்படுவதை கண்காணித்து அதை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்திற்கு இருக்கிறது என்பதை பரிந்துரைக்க விரும்புகின்றேன். அப்படிப்பட்ட கடமையை தேசிய உரிமை ஆணையம் இந்தியாவிலே மேற்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கின்றது. இந்தியா காலங்காலமாக வரலாற்று ரீதியாக மனித உரிமைகளை பேணி வந்த உலகத்திலேயே சிறந்த ஜனநாயக நாடு. எனவே அப்படிப்பட்ட விழுமியங்கள் தொடர்ந்து காப்பாற்றுவதற்கு, அதை பேணி மேம்படுத்துவதற்கு நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். இந்த பரப்புரை கூட்டத்திலே இதை தெரிவிப்பதற்காக உங்களோடு இணைந்து கொள்வதிலே நான் மிகவும் மனமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் என்று குறிப்பிட்டு தன்னுடைய உரையை முடித்திருக்கின்றார். அவருக்கு நன்றி.